بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على بقية الله في أرضها الإمام الحجة المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. سنشرع بقراءة الجزء التاسع من القرآن الكريم، صفحة 162 بالمصحف الشريف. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل منهم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركن فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام
لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجزت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من
الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمث عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذ تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه سجدة مستحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين
الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لكم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل الله أعمالنا وأعمالكم نلتقي إن شاء الله بالبرامج المسائية
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, we have tawfiq to continue our study of Aqaid al-Imamiyya. As you remember, we were talking about Qadha and Qadar. Number 10, Aqidatuna fil Qadha wal Qadar. Unfortunately, in the English translation has been translated as determinism and decree. If they mean Jabr, it's okay, but if they mean Qadha, they shouldn't say determinism. I don't know what they meant. We said that Imam Sadiq alayhi salam has articulated the balanced position by saying La Jabra wa la Tafrid bal amrun bayna amrayn. There is neither determinism nor delegation of all the authority to human beings. It is something in between. You don't have full control, but it's not that you are forced. ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه. How great is this idea and how concise is, precise and accurate is the meaning. And if you want to give a summary of what Imam Sadiq alayhi salam has said, we can say as follows. From one point of view, one perspective, our actions are really our actions. And we do them and we are responsible for them. But from another perspective, they are also only possible because Allah subhanahu wa ta'ala has created us and given us power to do them. So they are also attributed to Him, but through us. So we occur in the hierarchy of the agents under Allah subhanahu wa ta'ala, and our will is part of the complete cause. There are many things that have to come together so that these things happen. Allah subhanahu wa ta'ala must be there, we must be there, many natural and other factors must be there. Our decision also must be there. إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة. From one point of view, one perspective, they are really our actions. وَنَحْنُ أَسْبَابُهَا الطَّبِيعِيَّةِ. And we are the natural causes for these actions. If I write something, my hand, my muscles, and me in general are involved. وَهِيَ تَحْتُ قُدْرَتِنَا وَاخْتِيَارِنَا. And these actions are under our power and under our choice and under our control. You feel the difference. You know, if someone takes your hand and forces you to sign something, it's not like you when you decide to sign. You realize that when you decide to sign, you are free. Mawlavi says, این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم. Sometimes you are faced with two options. For example, very simple example, you want to go somewhere and you can go from right way or left. You can turn right and go there and left go there. You think which way I should go, and sometimes you may take time to decide. He says this is by itself the sign of you being free, because you are checking your options and you are going back and forth between them, and then you finally decide.
So from one point of view, they are our actions under our control. ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه. But from another perspective, they are مقدورة لله, means they belong to the power of Allah, means they are subject for the power of Allah, and they are under his sultan, his sovereignty, his kingdom, his power. لأنه هو مفيد الوجود ومعطيه, because he is the one who gives wujud, gives existence, is the originator. Everything which exists comes from him. فلم يجبرنا على أفعالنا. So he has not forced us to do our actions حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي. He didn't force us so that then it would be an act of injustice to punish us for the sins. If we were forced by Allah to commit actions, so when it comes to the sins, it would be zulm to punish us because he has forced us. لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل. So he has not forced us, so that would be zulm. Why he has not forced us? Because لنا القدرة والاختيار, because we have power and choice in what we do. And not only he has not forced us, وَلَمْ يُفَضِّلْ إِلَيْنَا خَلْقَ أَفْعَالِنَا. He has not also delegated to us creation of our actions. حَتَّى يَكُونَ قَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ سُلْطَانِهِ. So that this is no longer under his sovereignty, is outside his sovereignty and his power. بَلْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْحُكْمُ وَالْأَمْرُ. Still, creation, ruling, commanding, everything is for him. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. He's capable of everything, no exception, no exclusion. وَمُحِيطٌ بِالْعِبَادِ. He embraces and encompasses his servants. So nothing from his kingdom has been declared as independent. وَعَلَى كُلٍّ حال. In any case, فعقيدتنا, our belief is this: أن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى. Qada and qadar, which are very closely connected, so he almost takes them as one thing, like two sides of the same coin, is a sir, is one of the secrets of Allah subhanahu wa ta'ala. This is not a public knowledge. This is not something that everyone can understand and should understand. فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْهَمَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِلَا إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ فَذَاكَ. If someone can understand it in the way which is suitable, without going to extremes, without going to this side or that side, فَذَاكَ. That's good. That's great. You can understand this. So it's not a secret that you cannot understand. It's a secret that needs wisdom and knowledge and balance to understand. If someone can understand it properly without going to extremes, فَذَاكَ. That's it. وَإِلَّا. But if someone is not equipped with required knowledge and experience, فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه. Then it's not necessary for him to undertake understanding qada and qadar and looking deeply into qada and qadar. It's just enough to say, whatever is right position, I accept. This is enough, because this is not one of the principles of faith, one of the major doctrines, like Bada, for example. You don't need to understand it. You can just say whatever in the knowledge of Allah is correct, I accept. It's not like Tawheed, it's not like Nubuwwah, it's not like Ma'ad. لَأَلَّا يَضِلَّ. So he doesn't need to undertake understanding in, so that he would not go astray, would not become misguided. وَتَفْسُدَ عَلَيْهَ عَقِيدَتُهُ. And then his aqidah becomes damaged. Because if you are not careful, either you
damage your belief in Tawheed, or you damage your belief in justice of Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه من دقائق الأمور. This is one of those very subtle and very delicate issues. بل من أدق مباحث الفلسفة. Indeed, it is one of the most precise and delicate issues of philosophy. التي لا يدركها إلا الأوحدي من الناس. That would not be understood except by very select number of people. Not even every student of philosophy or every, I don't know, teacher of philosophy who is a beginner in teaching. وَلِذَا زَلَّتْ بِهِ أَقْدَامُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ. And this is why many of the theologians have made mistake here. فَالتَّكْلِيفُ بِهِ تَكْلِيفٌ بِمَا هُوَ فَوْقَ مُسْتَوَى مَقْدُورَ الرَّجُلِ الْعَادِي. So, to make this a necessary undertaking, to make it obligatory, means you are making something obligatory which is above the level of an ordinary person, average people. And we said before that Allah subhanahu wa ta'ala would not ask people to do anything beyond their capacity. Of course, those people who are very, very exceptionally, for example, weak, they can be exempted for the sake of them. We don't cancel all the obligation. For example, we say fasting for average people is possible, so it's wajib. If there is someone who is ill or for some reason as excuses, so he is not in an average situation, we exempt him. But if the taklif is too difficult that even average people cannot do it, that taklif is not legislated. فَالتَّكْلِيفُ بِهِ تَكْلِيفٌ بِمَا هُوَ فَوْقَ مُسْتَوَى مَقْدُورَ الرَّجُلِ الْعَادِي. So to obligate knowledge about and having position about Qadha and Qadar is an obligation which is asking for something above the level of ordinary people, average people. وَيَكْفِي أَنْ يَعْتَقِدَ بِهِ الْإِنسَانِ عَلَى الْإِجْمَالِ. For such issues, you don't need to know tafsil and in a detailed way what is the aqidah. You can say, whatever is in the knowledge of Allah correct, whatever Rasulullah believed, whatever Imam Sadiq believed, لا جبر ولا تفويض بل أمر بين it's enough. وليس هو من الأصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التحصيل والتدقيق. This is not one of the principles of Aqidah that is necessary to acquire belief in all circumstances, no matter it's young or old. When it is something like Tawheed, like Ma'ad, like Nubuwwah, like Imama, every person in all circumstances has to find out the proper Aqidah in a very detailed way and precise way. This is not one of those issues that you need to develop a very detailed idea. Okay, before we go to the next one, I want to give you a brief explanation of Qadha and Qadar, although it is not necessary, but it is helpful, and alhamdulillah, many of you are, I think, above the average, so you can understand. And in theological instructions in Islamic belief system, we have talked about Qadha and Qadar. Qadha means something which is firm and final. Brother Hussein, how much time we have? About 30 minutes. 30 minutes. Okay. Yeah. So Qadha in Arabic has many different meanings. It can be to judge, it can be to finish, to terminate. For example, people of hell say to the patron of hell,
نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. May your God finish us, terminate us. So it can be judging, it can be terminating, it can be different things. In all of them, there is a kind of firm situation, firmness, and finalizing things. Even when a judge is making qada, making a judgment, it's because there's a case, there's a debate, people arguing, quarreling. He says the last word and settles and finishes, finalizes it. So this is the general meaning of this root and derivatives. What we mean by qada is that nothing happens unless it becomes necessary. Because for anything to happen, we need the complete cause. Al-illatu tamma. Al-illatu tamma means there must be the cause that does it. There must be no obstacles. There might be some conditions. For example, if you want to have burning of, you want to burn some wood to warm yourself, you need to have fire. You need to have wood. You need to have oxygen. Wood must not be wet. Wood must not be very far. You need few things to be together so that fire can burn the wood. For human actions, when Allah subhanahu wa ta'ala is there and his Mashiach, his will is there, all the natural human factors are there, and then you decide to do it. The cause becomes complete. Allama Tabatabai says, this necessity which comes from completion of the cause is qada. Because, you know, in philosophy we say, when the cause is complete, ma'lul or effect necessarily comes. لا يمكن تخلف المعلول عن علته التامة. If complete cause is there, the effect 100% has to come. Otherwise, it's not the complete cause. So, qada would not bypass our free will. Part of the complete cause is our free will. And if other factors are there and our free will also is there, then it becomes necessary. But what you could do, you could make another decision. And then something else becomes necessary. Or if Allah subhanahu wa ta'ala would not reach the point that you make decision, He would take away some of the conditions or, you know, bring some obstacles, then you cannot do it. Because for not to have ma'lul, even if one small part of illat tamma is missing, is enough. If we need 1 million things to be together so that we have one thing, if one of those 1 million is missing, that cannot happen. So if everything is complete, it necessarily leads to having the effect, for example, A. But this doesn't mean that it is predestined, it is determined, because we said part of it is your free choice. What is qadar? Qadar means measure. Qadr and qadar both mean measure. Although qadr sometimes also means power from qudra, but many times qadr means measure, size. For example, Allah says in the Quran, "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar."
We have created everything in a measure. Or إن من شيء إلا عندنا خزائنه إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. There is nothing unless its treasures are with us, and we don't send down except with a known measure. So things come not in bulk, comes with very accurately decided measure. So qadr means measure. The course of affairs are like tracks for the train, for example. If you build everything on this track, it will go to this destination. If you build it and put it on this track, it goes to that direction. And both are necessary. Both are necessary. You have heard that hadith that Amirul Mu'minin alayhi salam was sitting next to a wall which was going to collapse. It was not strong. Amirul Mu'minin left his place. Someone said, are you running away from qada of Allah? Atafirru min qada illah. Imam said something in this line that afirru min qada illah ila qadar illah. I run away from qada of Allah to qadar of Allah. What does it mean? It means that if I was going to remain there, that course of affairs, that track would lead to wall falling and collapsing on me and killing me or injuring me. If I go away, that course of affairs would lead to me being safe. And both of them that are qaza of Allah subhanahu wa ta'ala. Because both of them are necessary. If you stay there, that is necessary. If you go away, safety is necessary. So qada is not something that would force us, or qadar is not something that would force us. Then we had a very nice discussion that there are the things that Allah subhanahu wa ta'ala wants to happen for all humanity. Normally for personal life of people, it's very rare. Still it's possible that sometimes he wants something to happen, and it's not that he gives you different options. He also actually, for some reason, wants something, for example, very good for you to happen. But for humanity in large, it's possible that for one generation or for the whole history, Allah has some plan that must happen. For example, in the case of one generation, Pharaoh reached the point that had to be stopped. And Allah had a plan that must have happened. For the whole history, like Imam Zaman, Allah has a plan, fixed plan, that this world will not end without establishing universal peace and social justice. The only time that someone may think qadha would be in conflict with human free will is these cases, which of course I will explain with that conflict. But if someone wants to think, must be here, because here we said this is going to certainly happen. I become, for example, educated person or not, it's up to me. If of course I need to feel lots of factors must be there. But if I don't study, I don't become educated. Angels are not going, to pass exams and put information in my mind and do everything for me. If I go to a school, if I take notes, if I discuss, if I, love knowledge, I become a learned scholar. If not, I don't become. And both of them are necessary. The only time someone may say qadha may seem to conflict with human choice is the case of Allah having certain decisive plan, either for a generation or for the whole history. Whatever Pharaoh does, it's going to happen that he has finished himself. Whatever is going to happen by the tyrants, this world would end with
universal peace. Allah has a plan. So question, does Allah in such cases does Allah take away freedom of people in order to make his plan actualize and materialize? The answer is no. Even here, he does not take away our freedom. For example, in the case of universal peace and justice, he has this firm decision. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. It's very firm. He says لقد كتبنا. Although if Allah just say is enough, even if it is oral, it's enough. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. But still, when he wants to say something is very, very decisive, he says he has written down. So not only he has said, he has written down. كتب عليكم الصيام. It's been written down. كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Okay, this has been registered and it's decisive. It's going to happen. Okay. But Allah is not forcing his plan. This is amazing. He's not forcing his plan. He informs us of his plan and asks us to become part of the plan. But it's up to you. If you don't want to become part of his plan, this would be delayed. It is now more than 1,000 years, about 1,200 years that Ghaiba started. First Ghaibat Sughra and then Ghaibat Kubra. As has not happened, although it could have happened. Because Allah is not forcing. If we want, it's going to happen. Otherwise, next generation. If they don't want, next generation. Finally, this is going to happen. There is no rush. Because human beings should themselves do it. When it comes to the case of one generation, like the plan for Bani Israel and Pharaoh and saving Bani Israel, which of course we can use it for this general case also, but I want to focus on something which is going to happen even in one generation, still is not forced. Allah subhanahu wa ta'ala has so much of knowledge and wisdom and power. And we are so weak and ignorant that if he really wants something to happen, he can let our free will be there and still make his plan happen. Of course, he normally doesn't do that, but if he really wants something to happen, this can happen. Like, for example, if you know someone very well, for example, a family member or a child, a friend, and you know how they make decisions, then you can plan things in the way that they voluntarily do what you expected. Actually, the whole idea of campaigning and, propaganda and advertisement is this. They try to understand the way you make decisions, and based on that, they present their ideas, their products in the way that you decide to buy. You decide. Or in elections, political parties, they have psychologists, they have sociologists, they have lots of people who work on the public opinion, and now they get lots of information from social media, etc. So they know what are your priorities, and then they plan their campaign in the way that you think that's the right person to vote. That's the right party to vote. And these are human beings with little knowledge. So
if Allah subhanahu wa ta'ala wants something to happen, no one can stop his plan, even if their freedom is still there. Now, let's go to the case of Pharaoh. How much time we have? About 13 minutes. Okay. In the case of Pharaoh, because he crossed all the borders, and because Allah would not quickly punish someone in dunya, but when injustice passes certain limit, it has to be stopped. When there is tughyan, there is taghut, someone becomes inordinate, then it has to stop even in this world. If they manage to avoid that limit, they may continue. But Pharaoh passed that limit. Claiming deity and treating people as his almost creatures who have no values for him. He could decide everything about them. He could kill them, he could prison them, he could do everything with them. He claimed to be their God. He claimed to be their highest God. At one point he said, Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. He said, I don't know any of God for you. Maybe before that said, Ana rabbukumul a'la, I am your highest Lord. Then he said, I don't know any Lord for you. So he really passed all the limits. So now he has to stop. Allah has a plan. Musa should come and save Bani Israel, stop Pharaoh, and bring a new model. And Allah is so confident that in order to give Pharaoh a chance to maybe correct his behavior, in Pharaoh's own dream, Allah informs him about his plan. Imagine, normally you don't tell your plan to the enemy unless you are so confident that you know that you can use your enemy as part of your plan. So Pharaoh had the dream, and he himself had the dream, so he could not say you are lying to someone who had dream. He had himself the dream, and the interpretation was clear, but instead of changing his behavior, instead of repenting, he tried to defeat God's plan by killing all sons, all the boys which are going to be born to Bani Israel. He thought he was so arrogant that he thought he can stop Allah's plan. But he killed many except Musa. By killing many of those sons of Bani Israel, he actually made them more upset with him and made them future supporters of Musa. These were, families of the martyrs. So they were going to support Musa. And then look at the plan of Allah. He wanted to kill Musa. He killed everyone, but Allah saved Musa and then made Pharaoh responsible for protecting Musa. So Musa is now brought up in the palace of Pharaoh. No one can harm Musa because he's adopted son of Pharaoh. The best food, something strong for the body, the best training, especially at that time, it was very important to be able to fight, to be able, to have some martial arts. Musa mastered all that. Also, because he was a child,
adopted son of Pharaoh. He was able to be with Pharaoh, going many places that other people could not go, attending meetings, listening to Pharaoh's, talking to his ministers. He knew everything about Pharaoh's mentality and about Pharaoh's allies and helpers. And then in addition to having his own mother and sister, he had also a lady like Lady Asiya, the wife of Pharaoh, that it seems justified to say that she was even more pious than the mother of Musa, because she's one of the 4 chosen ladies, and Quran mentions her as an example. So he had his mother, but he had also Lady Asiya to educate him, to look after him. So Pharaoh didn't help himself by trying to stop the plan of Allah, and Allah didn't lose anything by informing Pharaoh. And then when Musa alayhi salam went and declared the message of Allah to Pharaoh, Pharaoh wanted to destroy, to defeat. So he said, I bring the best magicians to defeat you. When in a day of feast, in a place which everyone can see, Yawm al-Zina, Makan al-Suwa, everything he planned it in the way that would be a real competition, that people come and attend and would be very interesting, that the best magicians of, not only Cairo or whatever, the whole world that he had access to. But to his surprise, the magicians were the first people to believe in Musa. Can you imagine? If Musa had planned for 10 years to make such a campaign through human ways, he could not do this. Pharaoh did for him. And Pharaoh was so upset that he got angry and said to the magicians, إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. He is your teacher who has taught you magic. Musa had not maybe even seen them before. And he said, I'm going to crucify you. He was so angry. He said, I'm going to crucify you. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ أَجْمَعِينَ. And these magicians, they said, لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. So, you see, when Allah plans, He doesn't need to take away the free will of people so that He forces His plan. No, He lets them to be free. If they are careful and wise, they would just say to Allah, oh Allah, I repent and I'm listening to you. But when they want to insist and go again to the wrong direction, they just become a part of the plan. And this is the meaning of makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. It's not just that they make a plan, Allah make another plan, the plan of Allah is better. No. They make a plan, Allah makes a master plan that takes them and their plan and everything under His plan. So the more they work, the plan of Allah faster happens. So this is a brief summary about Qada and Qadar. Inshallah, those who want more can refer to the discussions about Aqaid. Alhamdulillah Rabbil Alam. Thank you, Sheikh, so much for a very informative ninth session. I believe we have time for just one question today. Sure. This goes back to the topic of marja'iyya. How does a marja get connected with the imam of our time? And are they obligated to declare their connection? Should search for this information prior to deciding if we should follow their fatwa or not? Should we search for this information prior to deciding if we should follow their fatwa or not? The connection of
Maraja to Imam Zaman in the time of Qaybat Kubra is connection through ma'rifah, through mahabba, through dedication, by receiving support of Imam Zaman through his prayer, through inspirations, through ta'id, strengthening them. So what marja does, mahabba, ma'rifah, love for Imam, and really looking at himself as an agent for Imam, what Imam does is praying for them, inspiring them, and asking Allah to strengthen them, but there is no direct communication. Marja has to exercise his ijtihad to understand the rulings of fiqh. It's not that Marja asks Imam Zaman, what fatwa should I give? What decision should I make? He should make his ijtihad based on the methodology of ijtihad, but through his sincerity, through his piety, through wisdom that Allah gives to pious people, he is in the best situation to understand the will of Allah and the will of Hujjah of Allah better than any other person in the community. But it's not that he directly receives communication from Imam, and it's not that he must meet Imam. Many times they might have met, but even if they have met, not necessarily at the beginning of Marja'iyya or before Marja'iyya, so that it's a condition. Many times maybe they meet, maybe somehow Imam communicates to them in a very very difficult situation, in emergencies. It's possible, but it's not a condition. So even if I know 100% that my marja has not met Imam Zaman, it's not a problem. Actually, you can never say that those who have met are necessarily better than those who have not met. Meeting Imam has its own explanation. And mostly it's a matter of emergency and a matter of person being in need of some special direct way of support. But Marja'iyya is a day-to-day affair. It cannot depend on meeting Imam and asking Imam, alayhi salam. Thank you very much, Sheikh. Really enjoying these sessions with you, alhamdulillah. Unfortunately, we've run out of time for tonight. So I'll pass it to Brother Hadi Al-Khafaji to recite a short dua followed by the adhan. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطيئة مبادرا وبمعاصيك مولعا ولسخطك متعرضا تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوساوس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوساوس
متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحا إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بمعصيتك فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا ولا تصيرني للفتن غرضا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسنتم. طيب الله. طيب الله. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناه المعصومين بالحق حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.